Hi all. Today you have a story. The story of an honest boy. The story of a boy who is always telling the truth. As we all know, honesty is a blessing. Honesty is a good quality that every child should have. Let me read out the story. The honest boy. Once there was a little boy. His name was George. Once there was a small boy. What was his name? His name was George. One day his father gave him a small axe to play with. What was his father give him? One day his father gave him a small axe to play. What is axe? Axe is a wooden tool with a sharp edge used for cutting wood. He was curious to find out how sharp the axe was. Our little boy George was curious, was eager to know. What was curious? Eager to know. He was curious to find out how sharp the axe was. So he went out to his father's garden. Where did he go out? He went out to his father's garden. He soon cut off all the branches of a young cherry tree. He soon cut off all the branches of a young cherry tree. And then he cut down the whole tree. He cut down the whole tree. In the evening, when George's father came to the garden, there was no cherry tree. The cherry tree was cut down by George. So in the evening, when his father came to the garden, there was no cherry tree. He was very angry when he saw the branches and leaves on the ground. George's father was very angry when he saw the branches and leaves on the ground. Who has done this? He shouted angrily. Who has done this? His father shouted angrily. And our little George heard him. And little George came to his father. He came to his father. Tears rolled down his cheeks. I did it with the little axe that you gave me. I did it with the little axe that you gave me. Who gave a little axe to George? George's father gave him a little axe, and George said that he cut the branches and the whole tree with that little axe that his father gave him. So, are you anxious about this story? Let it be a suspense. Did you like this story? Yes, once again, let me read out the story. The honest boy. Once there was a little boy. His name was George. One day his father gave him a small axe to play with. He was curious to find out how sharp the axe was. So he went to his father's garden. He soon cut off all the branches of a young cherry tree. And then he cut down the whole tree. In the evening, when George's father came to the garden, there was no cherry tree. He was very angry when he saw the branches and leaves on the ground. Who has done this? He shouted angrily. George heard him. He came to his father. Tears rolled down his cheeks. I did it with the little axe you gave me. എന്താണ് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നത്?
ഒരു ലിറ്റിൽ ബോയ്, അവന്റെ പേര് ജോർജ് എന്നായിരുന്നു അല്ലേ. അവന് ഒരു ആക്സ്, ഒരു കുഞ്ഞു മഴു അവന്റെ അച്ഛൻ അവന് കളിക്കാൻ കൊടുത്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പുതിയ സാധനം കിട്ടിയാലും നമുക്കും ക്യൂരിയസ് ഉണ്ടാവില്ലേ, നമുക്ക് അത് എന്താണ് ആ സാധനം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് അറിയാനൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ. അതേപോലെ നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ ജോർജിനും ആ മഴു കൊണ്ട് മഴുവിന് എത്ര ഷാർപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം തോന്നി. അപ്പൊ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ മഴു എടുത്തിട്ട് അവന്റെ ഗാർഡനിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറി ട്രീയുടെ ബ്രാഞ്ചസ് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പൊ ഭയങ്കര രസം കയറി. അപ്പൊ അവസാനം അവൻ കട്ട് ചെയ്ത് മുഴുവൻ ട്രീയും അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തു. ഒരു കുഞ്ഞി ട്രീ ആയിരുന്നു, അതിനെ മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. അപ്പൊ അവൻ വൈകുന്നേരം അവന്റെ ഫാദർ നമ്മുടെ ഗാർഡനിലേക്ക് വന്നപ്പോ അവിടെ ചെറി ട്രീ കാണാനില്ല. പിന്നെ എന്താ കണ്ടത്, നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുന്ന ലീവ്സും ബ്രാഞ്ചസും ഒക്കെയാണ് കണ്ടത്. കണ്ടതും ദേഷ്യം വരില്ലേ. ഫാദർ നല്ലോണം ഇഷ്ടത്തോടെ നട്ടു വളർത്തിയ ചെടിയാ, അതിങ്ങനെ മുറിച്ചു കിടക്കണാണ്ട് ദേഷ്യം വരാതിരിക്കോ. അപ്പൊ ഫാദർ എന്ത് ചെയ്തു, ദേഷ്യത്തില് ആരാ ഇത് ചെയ്തത് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പാവം ദേഷ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ അച്ഛന്റെ ദേഷ്യത്തിലെ ഈ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ജോർജിന് കണ്ണിക്കൂടെ വെള്ളം വന്നു. അവൻ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് ഇത് ചെയ്തത്, അച്ഛൻ തന്ന മഴ കൊണ്ട് ഞാനാ ഇത് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടായി? ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എ സസ്പെൻസ്.